are we going to design a rivet? Okay, so biasanya we are going to find the suitable diameter of the rivet if the strength of the rivet is known. So when we talk about strength, we usually associate it with the material of the rivet. So if let's say you know the material of the rivet, so by right you should know the strength dia lah. Okay. Kalau dia nak buat pada besi, so apa dia punya strength of the besi? Tapi we have to consider sekarang rivet ni kecil dan dia punya diameter dia akan kecil. So dia punya strength tu mesti kena lebih kecil sikit lah daripada strength of the besi. Okay. So dalam rivet ni we are not going to use tables. Don't worry. Because rivet punya diameter is not it can be customized. Maksudnya dia bukannya daripada katalog. Not necessarily. We can design the diameter of the rivet. Okay. Then sometimes, okay, we have to find the maximum eccentric loading that can be exerted on the riveted systems. If in this case, if we know the diameter of the rivet. Okay. Okay, so this is the shear of the rivets due to eccentric loading. So about the eccentric loading tadi, yang saya cakap, it is located away from the rivet tu. Okay, so what type of forces yang akan wujud dekat rivet? Okay, because tadi saya cakap, rivet ni dia akan, macam mana dia function? It is because it is, rivet ni is a mechanical joint where it will have forces. Okay, but forces ni ada macam-macam force. Ada tensile. Okay, kalau dah tahu dalam power screw, kita ada tension, ada compression. Lepas tu dekat dalam bolt, kita ada tension on the bolt sahaja kan. So, tapi dekat rivet ni will carry what kind of force if it is subjected to eccentric loading. So, rivet ni akan subjected to shear force. So whatever force yang kita belajar dalam rivet ni will be in shear. When the load is applied eccentrically to a connection having a group of rivets or bolt, it is called as eccentric loading lah. This one is eccentric loading. Okay, and the effect of moment and direct force must be considered. Sebab tadi saya cakap P ni dia akan juga produce P times T ataupun dalam kes ni E. P times E will produce moment. Okay, so therefore dalam eccentric loading, the shear force of the rivet tu dia akan ada dua, which is direct shear force. Dan satu lagi shear force due to moment. So direct shear force ni it is due to P. Okay, nanti sekarang bila kita buat free body diagram awak akan lebih clear lah. Okay, so eccentric loading will produce moment on the rivet, thus producing unequal loads on each rivet. Okay, so macam mana ayat yang ni? So nanti awak akan nampak lebih clear bila kita buat calculation nanti. Tapi dalam ni, okay, sebab dia ada dua, the forces on the rivet ni nanti akan ada dua, which is direct shear force due to P. This one will be always the same. For all of the rivet, it will be uniformly distributed. So maksudnya the P ni, the forces P ni, they will be equally distributed among the number of the rivet. Okay, but shear force ni, shear force due to moment ni, dia tak uniform. It is not uniform for all rivet. Okay, why? It depends. Okay, the forces yang nombor dua ni, it depends on the distance of the rivet. Distance of rivet from centroid. So that is why it is very important for you to find the centroid of the rivet. This will be the first step here. Okay. So dia kata tadi eccentric loading will produce bending moment on the rivet, thus producing unequal load on each rivet. Okay. So ini contohlah macam mana eccentric loading tu dekat bracket. Ada bracket and then bracket ni is being
attached to a stanchion ni apa stanchion ni macam column lah kot. And then this one is you have a group of rivet, and but due to apa-apa sebab lah tiba-tiba ada external force ni, and then external force ni is located away from your rivet. So dia dah jadi eccentric loading. Okay. Okay, this is the important thing. Okay, so kita akan buat dia punya forces ni. Okay, saya biasa lukis lah. So, ambil yang gambar ni tadi. Ni. Okay. So, saya lukis gambar. Macam ni. Lah, ni pasal dia ada P. Okay, so first step yang awak kena buat adalah, okay, first kali, we have to find centroid of the rivet. Okay, because why do we need to know the centroid of the rivet? Sebab we want to know dia punya distance of the rivet from the centroid. We want to know dia punya moment. Okay, so the first thing is we have to find the centroid of the rivet. So if you still remember, centroid ni it consists of X bar and Y bar. Okay, so macam mana kita nak cari the apa ni? How can we find the centroid? How can we find the X bar? Daripada formula dulu belajar dalam static, it is the summation of coordinate X1 darabkan dengan area of the rivet. Okay, dia summation, so dia punya start akan jadi I sampai J lah. Kan saya pun tak ingat lah apa IJ ke macam tu lah. Okay, tapi dia punya formula dia adalah the coordinates of the first object darabkan dengan the area dia. Dan kita kena tambah nombor 2, tambah nombor 3, tambah nombor 4 dan seterusnya lah. Dan bahagikan dengan the summation of the area dia. Okay, daripada I sampai J. So this is dia punya formula untuk cari X bar. So the Y bar pun sama lah. Y bar is kita akan pakai Y pula. I sampai J. Summation of, betul ke saya buat dia punya ni? Rasa macam tak ada I. Tak yaut. Okay, this one awak akan boleh tengok balik formula dia, tapi formula dia macam ni lah yang saya boleh cakap secara, saya tak ingat nak tulis matematik dia, saya tak ingat macam mana nak tulis, tapi cara dia macam ni lah. Coordinate X timeskan dengan dia punya area, tambahkan dengan nombor 2, X darab area dia. Bagikan dengan total area. Okay. Okay. So this one daripada sini kita tahulah yang dia punya A tu adalah area of the rivet. Okay. So number 2. So let's say dalam case ni we know that the area at the centroid is here. Okay, centroid C. Then number 2, once we know the centroid of the rivet, we have to find the radial distance of each rivet. Each rivet. Okay, so maksudnya for all of the rivet. So radial distance ni is biasanya we denote it as R, radial distance. So kalau dia 4, so dia akan jadi R1, R2, R3, R4 dan seterusnya lah. If you are using more than 4 rivet, so dia akan jadi 5, 6, 7, kena cari semua. Okay, so dalam gambar awak punya ni, okay, this free body diagram is important. Okay, kena lukis dalam soalan. So, kita buatlah dia punya. Let's say this one is rivet nombor 1. 1, 2, 3, 4. Okay, so this one is your R1.
This one is R2. This one is R3. And this one is R4. It is important for you to find the R ni is because dia akan bagi tahu awak about the second force tadi. Force yang ni. Untuk yang nombor 2. So, kena cari dia punya R. Nanti awak akan nampak lah apa yang saya, what I am talking about just now, okay? So, next, kita kena cari, next, we have to find the eccentricity. Eccentricity E. What is eccentricity? Eccentricity is the distance of the eccentric force from centroid. Eccentricity ni adalah distance. Tengok, apa-apa pun semua kena refer pada centroid. So, it is important for you to have the correct centroid. Okay. So, this will be your eccentricity. P. Okay, so far clear kan? Ni senang je lagi. Okay, next, what do we have to do? Nombor 4. So, after we find the eccentricity, then only we can draw the forces. Draw FBD on each rivet. Okay, draw the FBD on each rivet. So, the FBD ni, it must consist of satu, dia akan ada direct shear force. Okay. So, what is direct shear force? So, it's actually, okay, sebelum kita draw FBD, tak apa, ni saya padam dulu. Saya masukkan je lah step ni supaya awak tak lupa. So, number 4, okay, move P and moment to centroid. Okay, so kita bukan move P ni pergi centroid pun. P ni still dekat sini, tapi kita boleh anggap yang P ni is duduk dekat sini. Dan dalam masa yang sama, sebab tadi kan dia ada moment, so kita dah consider dua-dua P dengan moment ni, so kita letaklah dekat dia punya centroid ni. This one is moment, which is P times E. Okay. Okay, so and then kita dah move P and moment to centroid. Okay. Then next number 5, baru draw FBD on each rivet. So yang ni, after you find the eccentricity, you can find, boleh terus find moment lah, which is equal to P times E. Okay, so always yang kat sini, bila nak cari moment, okay, be not about angle. So, kalau dia ada angle, macam mana? Ingat lagi masa static dulu, macam mana? Kalau dia ada angle, macam mana kita nak cari moment dia? Moment dia akan jadi summation of moment. Kan? Okay, ni kena tengok lah, kena aware lah yang ni. Okay, so ini general formula adalah moment times P times E lah. Moment equal to P times E. Tapi kalau dia ada cos theta ke apa, awak kena consider lah dia punya angle. Okay. So next is number 5 is draw FBD on each rivet. So like I told you, the FBD on the rivet ni akan ada dua, which is the forces due a shear force. Saya tulis shear force supaya awak sedar this is shear force. Shear force due to P. Okay. Shear force due to P ni nama dia adalah direct shear force. And formula dia adalah, okay, direct shear force P over
number of revet. P over N. Okay, this one is sama je macam apa yang kita macam saya cakap kan, kalau 4 kerusi, ada 4 meja dan ada force. So force P ni akan dibahagikan dengan 4. So sama konsep dia dengan ni. The direct shear force ni, the external force ni akan induce a direct shear force on your rivet by P over N. Okay, so this will be your first force dia, direct shear force. And what is dia punya direction? So kita tahu dia punya magnitude adalah P over N, tapi direction dia akan jadi P over N. P over N. So this one is static punya je lah kan. So kenapa dia ke atas? Sebabnya kita nak cancel out dengan P. So tengok. Okay, tengok daripada proof dia ni tadi. So kita buat summation of Fy equal to 0. So dia akan jadi, this one is negative P. Ni saya tulis P over 4 So kalau ada 5, kena buat 5 lah. P over 5 ke, 6 ke, 3 ke. Okay, so dia akan jadi negative P plus 4P4 kan. Sebab yang ni ke bawah, so negatif. Yang ni ke atas, dia akan jadi plus lah. Plus 4 times P over 4. So dia jadi berapa? Dia jadi kosong. So maksudnya, rivet ni, okay, due to the direct shear force tu tadi, due to P, dia akan induce direct shear force P over 4. So dia akan cancel out lah, dia jadi equilibrium. Tapi, in total dia masih belum equilibrium lagi sebab dia ada the second force, which is moment. Dia still ada tend to rotate. Dia akan buat awak punya column ni tend to rotate lagi. Okay, so that is why dia akan produce the second force, which is kita panggil dia sebagai, this one is shear force due to moment, and we call it as tangential shear force. Okay, so yang ni tak payah tahu pun tak apa, tak ada. Yang ni tak digunakan pun. Ni saya just nak proof sajalah. Okay, dan ni je proof, bolehlah tu. Okay, so shear force due to moment ada formula dia. So yang ni awak kena refer pada list of formula. Okay, sebab kalau awak tak ingat lah. So shear force due to moment is equal to, tangential shear force due to moment is equal to yang ni. F equal to MRJ over Okay. So kalau saya tulis kat sini yang saya, sebab saya tak hafal kan, saya biasa tulis macam ni. So F1 is equal to P times E, sebab P times E ni is moment kan, times kan dengan P times E times R1 over R1 plus R1 squared plus R2 squared plus R3 squared plus R4 squared square root. Ya, ada square root ke? Sekejap ni. Tak ada. Okay, so ini kalau nak cari F1. Okay, so kita tulis dulu dia punya direction dia. Direction of F1 ni. Okay, so tadi kalau macam P over N, it is dia punya direction dia, direction opposite to P. Okay, so kalau tangential shear force ni macam mana pula? Dia punya direction dia actually will be opposite to moment jugalah, sebab dia nak cancel out. Sama macam case yang ni kan, kita nak cancel out each other. So dia punya direction will be opposite to moment. So sekarang macam mana nak buat? So kita tengok. Okay, dia punya moment is clockwise. Dalam case ni, the moment is clockwise. So, forces yang dekat 1 ni, dekat rivet number 1, kena produce moment yang anti-clockwise. Okay, so macam mana kita nak produce moment dekat rivet 1 ni?
Okay, so itu yang pentingnya radial distance. Sebab moment is equal to F times kan dengan distance. So sekarang awak dah ada distance. Okay, and dia punya F dia adalah dia punya tangential shear force lah. So this will be your tangential shear force. Tapi direction dia ke mana? So kalau tadi moment adalah clockwise, so dia nak kena produce anti-clockwise. So direction dia akan jadi macam ni lah. So this is your F2, F1. Okay, faham tak ini? Faham tak? Clear tak? Boleh tak? Okay tak? Ini dia free body diagram. This one is important sebab inilah dia stepnya untuk make sure yang awak punya calculation. Yang lain-lain tu semua calculation je. Calculation ni betul. Okay, number 2 we have F2 which is tangential shear force on rivet 2. This one is tangential shear force on rivet 1. Okay, this one is on rivet 2. Okay, so formula dia sama juga tapi dia akan jadi PE R2 over R1 squared plus R2 squared plus R3 squared plus R4 squared. Okay, so ultimately awak akan dapat F3, formula dia akan jadi PE R3 over R1 squared plus R2 squared plus R3 squared plus R4 squared. So, kalau tengok dekat sini, yang berbeza adalah dia punya R. R1, R2, R3. R ni adalah dia punya distance from the rivet to the centroid. Okay, so tu yang saya kata. Okay, dia punya tangential shear force dia ni tadi akan jadi producing unequal loads on each rivet. Okay, sebab dia ada tangential shear force yang depends pada dia punya R1, R2 dengan R3. Okay, so daripada formula yang saya tunjuk ni, so kita boleh summarize yang F1 over okay, macam ni. F1 is equal to PE R1 over R1 squared plus R2 squared plus R3 squared plus R4 squared. Okay, so kalau nak cari F2, F2 is kita kena bahagikan dengan R1 darabkan dengan R2, betul? So, in short, macam mana kita nak dia punya formula ni akan jadi F1 equal to F2 over R2 equal to F3 over R2. Okay, so kalau kita nak cari, maksudnya daripada sini awak akan dapat cara yang lebih senang untuk kira F2, F3, F4 dan seterusnya. Tapi yang ni satu ni kena buat. At least satu kali kena buat guna formula yang panjang ni. Okay, bila dah dapat satu yang ni menggunakan formula yang panjang, baru kita boleh pakai yang ni. Okay. So, kita tengok direction of F2 pula. The direction of F2 is, okay, this one is your R2. This one is your R2. So, dia mesti kena tangent to the R2. So, dia akan jadi macam ni. And direction dia kena opposite ataupun anti-clockwise. So, dia akan jadi macam ni lah. This one is F2. Okay, tengok F3 pula. Okay, dia mesti kena tangent to this radial distance R3. So, dia akan jadi macam ni. Dan direction dia kena anti-clockwise. So, dia jadi macam ni. Dan R4 ni pula, dia tangent to the R4. So, dia akan jadi macam ni. And kena anti-clockwise. So, F4 awak macam ni. Dah habis pasal the forces, dua forces ni. Ada lagi satu force yang kita kena kira lah. Okay, say, untuk yang ni, any question?
Do you have any questions yang regarding this one? Ada soalan tak? Ada, madam. Okay. Ada. Then we can move on to the next step. So, bila dah dapat kira dia punya number 5, once you have draw the FBD, and then you can calculate F1, F2 ni semualah. Number 5, number 6. Calculate F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Okay. So then number 7. Okay. Number 7, we can find the resultant force on each rivet. On each rivet ataupun resultant shear force ni juga is also dikira sebagai total force. Okay, so sebab kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, each of the rivet 1, 2, 3, 4 ni, dia akan produce total magnitude force yang lain. Because it has two forces, so dia akan ada resultant force. So when we talk about force is a vector. So we have to consider about dia punya direction and also dia punya magnitude. So macam mana kita nak cari the resultant force untuk each rivet? So awak kena, sebab awak kena lukis free body diagram lah. So tadi kita dapat F1 dengan P over 4. So macam mana kita nak cari resultant force ni? So you have to divide into X dengan Y component. Besar lah pula ni. So kita kena tahu, kalau yang sengit-sengit ni kita kena tahu dia punya theta lah. So dia akan jadi Fx equal to negative F1 cos theta plus 0 lah. And then Fy is equal to negative F1 sin theta plus P over 4. So therefore, the resultant force on rivet 1 is equal to negative F1 cos theta squared plus negative F1 sin theta plus P over 4 square root. Okay, so the same goes untuk the second rivet. The second rivet, kita ada P over 4 and F2. Katakan dia ada angle. So sama juga, kena cari Fx dan Fy. So ni jangan hafal ni macam biasalah awak buat static lah Negative F2 cos theta plus 0 Fy P over 4 plus F2 sin theta. Then buat untuk do the rest of rivet. Okay, so dah cari resultant force, barulah kita boleh cari next number 7 and number 8 is identify identify critical rivet. Okay, so how can we find the critical rivet? Critical rivet is rivet with the maximum resultant force. Okay, so it is important for you to not skip this step yang nombor 7 ni. Sebab pengalaman saya, student bila dia dah kira yang ni, dia dah kira F1, F2, F3, bila dia kata macam dah banyak kira kan, so dia terus cari F1, dia terus tengok F2 ni, katakan F2 ni yang paling tinggi sekali dia punya force dia. So dia terus kira, dia anggap yang ni critical rivet, yang nombor 2. Okay, salah sebenarnya. Awak kena based on the resultant force ni.
Okay, sebab the critical rivet is coming from the rivet with the maximum resultant force. Resultant force, bukannya tangential shear force. Okay, please be alert of this one. Okay, this is a common mistake. Student biasanya akan berhenti. Dia akan berhenti sampai sini je. Dia akan buat sampai cari tangential shear force. Lepas tu dia skip resultant force ni. Dan dia terus buat nombor 8. Okay, this is very important. Okay, this is important step. Do not skip this step. Okay. Okay, then bila kita dah cari the critical rivet tu, let's say contohnya example critical rivet is rivet 2. So tulis benda ni, rivet 2. Okay, then barulah kita boleh answer the question. So answer the question tu apa? Contohnya soalan, example soalan dia suruh cari find diameter of the rivet. Find suitable diameter of rivet. So macam mana nak cari find suitable diameter of the rivet? So daripada formula kita tahu shear force is equal to F over A. Okay, then shear is equal to F ni kena F shear lah. So F shear saya buat V lah V over A is pi d square over 4. So therefore kita akan tahu if we know the shear strength dia, if we know the maximum shear dia ni, so kita boleh cari diameter daripada ini. So this one V ni adalah V maximum yang dapat daripada from step 8. Okay, so dapat dia punya ni adalah V maximum bahagi shear max. Okay? Senang tak sebenarnya? Senang tak awak rasa? Senang tak? Ni je untuk rivet. So balik-balik kalau tak kisahlah gambar dia tu macam mana, ini step ni yang awak kena buat daripada nombor 1 sampai nombor 8 ni. Dan nombor 9 tu baru kita tengok dia nak apa. Contohnya example dia suruh cari maksimum P. Kalau nak suruh cari maksimum P, so maksudnya awak akan ada missing dekat sini lah. Awak tak tahu something dekat sini. P ni awak tak boleh isi kan. Tapi awak still boleh kira value F1, F2, F3 ni, cuma dia akan dalam bentuk sebutan P lah. Dan lepas tu last kali awak masukkan equation yang dalam sebutan P tu dalam formula ni. Okay? Dalam formula ni. Formula akhir dia mesti macam ni. Tak kisahlah dia tanya soalan macam mana pun, ini juga yang awak akan kena pakai. Last sekali.